Hi, hello. Ah, Meron bagong drone ngayon. It is the cheapest drone in the market. Titingnan natin. That costs about $200. It's a beginner drone and AI operated. Titingnan natin ba meron tayong makukuha. Let's go. Ito ang launch down mode dito sa Richmond. Lalakad tayo. Hahanap tayo ng mura-murang drone para mayroon tayong pang aerial shot pag nag-i-snow. Pag naglalakad, exercise na rin. This is just palm size. It's easy to handle. It's easy to maneuver. Kuha tayo din sa nito. Yeah. Finally, dito na yung DJI Neo drone natin. After 3 days dumating. So titingnan natin kung anong laman nito. Ito na ang isa sa bagong technology ng DJI. Anong meron dito? Ito na yung drone. Yeah, this is just a palm size. So you can fly in your palm through AI. So madali siyang gamitin. Just download the apps and then fly with your drone. So meron siyang follow me. Pwede mong follow me, rocket, circle. So pwede niyang sense kanya na pwede siyang i-follow kanya pag ginamit mo na tong drone. Ganito lang siya kalaki. Tetest natin kung paano siya papaliparin. We will download the app and connect the drone. Let's go!